Freezy TV. Have fun your way. Freezy TV. Have fun your way. Alright, everyone, we are back. Gloria Gorgeous on your screen once again. And I'm with my favorite, I don't want to say favorite, but my personal friend, Emma. Emma, welcome back to the studio. Thank you. How have you been of late? I've been good. Trading. The market is flowing. Abali mu crypto mukimanyi akatale katambula bulungi. Kwegamba kyogamba buli bwe nkukyaza n'ensonga ekimu kasente kazze. Era ngenda kuwa ku sente. Era ojja buuza Freezy. Samulaze Freezy sakulaze ku kasente. Tobola bannakugamba ndi wakwesibako paka. Exactly. Otherwise, mwena batuwuliriza nzikira twasembayo lili nabasuubiza. Tugenda kudda emono yeeyongere okutunnyonnyola ku ngeri market gyerimu kale bweyingira mu Bible oba Bible ekyo eyogera ki ku kyokutradinga kuno kubanga bamu mujja gamba nti bino bintu byansi tubirabyeko kati nga njagala ayongere okutunnyonnyola Bible eno yo ekyogerako ki Emma soko nyonnyola abantu. Yes, so one of the reasons why we wanted to touch that part waliwo ku YouTube, TikTok ogenda kulaba video obutambula nga one of the men of God I respect and honor ayogera kuba ku forex trading as something that is a scam. Nga yagamba nti it is a scam. He didn't say it is a scam. Now that is where we have to make things right. In fact, yagamba nti there are many people here. He was talking about, he was teaching, there someone was that teaching was yali eyigiriza or yali touching about labor okukola. Nagamba nti abavubuka abati ensangi zino tebakyagala kukola. Ofusanga omuvubuka nagamba ndi forex trader. Nenga bumubuuza omulimu gwakolanga tasobola kunyonya. Exactly. So naabuuza bameka nagamba nti mu room muno ogenda kusanga abantu bangi nga forex abokyezza. Era nagamba ne malambuuza abokyezza forex bayokyezza nti temusobola na kuwandika mikono. Ekyamazima bo bangi abo. Era nagamba nti oyinza otya okukkiriza omuntu okugamba nti osobola oteeka milioni 100 oba sente olwaleero enkya ne zidabulinga. Kati obuzibu tulina nti abavubuka b'ennaku zino twagala ekifuna amangu. So nagamba nti era ate naba nawe amagezi nagamba lwaki tosooka n'oteekayo ekitono n'olaba naye mwe muyiwayo buki n'ateekayo tuition. Exactly. So namaana annyonnyola n'agamba ekintu kyonna ekita attaching to the ground because everything we see is a transition from the ground. Mother Earth. Nagamba nti no, it does not, it is something that is not ethical for labor. Yeah. So I wanted to siri mumuwakanya. I want people to be very clear on this. Siri mumuwakanya. Ndi mukubagamba nti temwamutegeera oba ndi mubayambako okumutegeera. Number one, engeri forex gyali presented to us and to the people, it is in a scam way. In fact, engeri abantu gye bategeera mu forex singa nange omuŋŋamba nange kiba scam to me. Era singa nange mba mu kifo kye nga I'm leading a group of people that needs to grow in labor, I should tell them the same message because trading the market sigwe mulimo gwokka. Kati era nga bwogambye nti oli bwatandika okukinnyonnyola omuntu abalaba nti eringa ngeri ya scam. Wenkubuuliza nti a true trader noono omuyizi ayingira obuyingiza ekintu kya forex okuyiga agenda kwawula atya nti ono kyaŋŋamba kituufu ono kyaŋŋamba bulimba kubanga still njagala okunnyonnyola nti waliwo abantu abali kale nga bekwekamu ekyo hiding behind forex trading ne they turn out to be scammers. Kyobalaba omuntu oyo gweyogeddeko yagamba nti abavubuka bangi wano kasente bakoze eki bakalidde not because bali tebagala ku trading oba kufunamu
naye kubanga nti basinkana abantu abakyamu kuba naye ajja kugamba nti nange yangamba nti agenda ku tradinga kyokka tumala navayo n'agamba nze gwe nasisinkana yangamba tugenda ku trading era ekyamazima nnafunamu kati ono omuyizi atandika obutandisi oba omuntu afunye interest mu kya trading ayawula atya bano ababiri yeah, that's a very good way actually to ask it. Ojjukira mu episode yaffe yasooka twagezaako okunyonnyola nti no akatale kasooka ne internet otandika ne tunyonnyola Dutch East Indian Company gye yava okusobola okuba nga tuwa foundation. Njukira we nakugambira nti yagwa history tajja kitegeera. Ojjukira ne tugamba nti no a human being is the one that defines the market. Ne tugenda mu human basic needs tutandika okunyonnyola industries eziri mu food and all that. Njukira nasoosa mmere kuba yo bwe mbasiridde siba bulungi. Era nange gye nasooka olowoozaako. Naye mwekyo trading the market is different from forex trading. Trading financial market is different from forex trading. I myself am not a forex trader, but I am a trader of the financial market. I trade in the financial market. Byombi byawukana bitya? Bwe biti. Forex is money. Exchanging currencies. Uganda ina shilling. Yes, dollar. Then tunayo dollar, tunayo pound, tunayo euro. Yes. Okay. I'm not saying abakikola kye bakola kifu. Noli yali tabagamba nti kye mukola kifu entirely. Yali agamba nti waliwo abakikola mbutamanya. Because they don't know the beginning and the end of what they are doing. Exactly. Though I myself, according to the way forex, engeri forex gye yatandikamu, njagala abantu bamanyi nti forex is the sente ze twali tukozesa edda. Edda twali tukozesa gold. Edda bajjajjaffe ab'edda bakozesanga gold nga sente. Tandika bino ebya cowrie shells mu East Africa. Kati mu history batugamba but traders abasobola okutandikawo trading. We had barter trading, exchange of goods for goods or services. Kati then ne bateekawo ne kino exchange with cowrie shells zibayita ensimbi eŋŋanda. Kati nga nekyo tekinaba kubeerawo initially twalina gold. Kati kubanga ffe tuli ku cowrie shells kuvadde era ffe batuwa something. Okitegedde kuba gold bamutwalanga waabwe nga ze sente ate nga bamugye wano ewaffe. Okitegeera. So ife tetwakwatako ku gold mu Uganda oba wano mu Uganda nga sente mu history waffe wa sente nga bwe bamutusomesa barter trade cowrie shells tewali gold awo. Naye bwe tuba twogera ku finance jjukira nti nno bwe tuba twogera ku finance ife nga batrader we are representing about 30 trillion US dollars market. It's a place where we are speaking from. Oba kitegeera. Kyovulaba nti sisobola kuvaayo nnyo kaana na munnauganda agamba forex nti biki olw'ensonga nti mba nkaana n'omuntu owa $60 billion GDP. Ate nga already balimu. Oba kitegeera nti Gloria tosobola kukola business mu Uganda n'oyingiza billion 7 eza dola omwaka. Okay. Ng'oli mu Uganda mu economy ya Uganda mwakikolera. Kubanga you are limited by the market. Okay, first we call it's a market cap, but in the something like a capacity of the market. Because our GDP as Uganda, sente is flowing mu milimo and everything. We are total to 68, and that is an estimate. 68 billion? About $68 billion. Oba kitegeera nga toyawudde omulimi omu everything. Everything. You can imagine coffee is the biggest tradable item. But coffee is not even $50 billion. And yet coffee would be something bigger because ky'ekintu ekimu ku bina byetusinga okukola ki kwegamba yeringa export tradinga okwenyumirizaamu Uganda. Exactly. It is not even a total to 50 billion. Yes, siri muku tetuli mu kugaba politicians biki eyo sifeyo sije tuli. We are all around it. Kirimu omulimi kirimu owengoye just anti kyetwagala abantu balowooze nti tuli mu kunafuya oba ki.
tuli mu kugezaako kugeraageranya obutale oba okitegeera obw'enjawulo. Kakati nze nzikiririza nnyo mu muntu ayagala okutradinga akatale nga kalina ekintu kye ka representinga ekisavinga omuntu okuva eri gye twasookera nti no human being ya determininga companies ezikola corporation ezigenda kuki ku the stock market. Bufuutifuuti yandibadde the last consumer nga yalina okudetermininga ki ekiri outside nti what is the country going to import for that last consumer. Exactly. What is the country exporting still by the last consumer. Oba okitegeera. So ntino wabeerawo something touching that commodity he can tell where the market is going. Naye ebintu ebikwatagana ne currencies every day wabeerawo amawulire agakyusa how the currencies operate. So kitegeeza ogenda kubeera nga olinga nga agamba olinga kati dola yalinnye yasse obeera okyali awo nti gundi yawadde speech ng'ayogera ku interest rate ate obutale ne bukyuka. So obeera awo nga buli kaseera oli mu kutunula biki naye omuntu eyaguze Coca-Cola in fact ekyapata kimanyi there is a video the same man of God said that a man like there's this guy Warren Buffett. A man like Warren Buffett, where he puts his money, I can put money there because of his experience. But Warren Buffett is a stock trader. So that implies you that he was not discouraging the industry. He was protecting people who are doing it without knowledge. Kati alinga agamba nti what had the sente. Do you have the experience of that person omulala wateeka abamu ku banene bemmanyi abalina ku ssente mu nsi is Elon Musk. Yes. Kati bwe ngamba nti I want to trade like Elon Musk is doing. Do I have the capacity okuteeka shillings Elon Musk wateeka maybe dollars oba euros? Bwe tugamba nti okay fena tugenda kuteeka mweno kada ya kintu bwe kiti, do we have the capacity to all put in that kada? And then also capacity defines many things. The first level of capacity, in fact, is the knowledge. How you see things. Yeah. And then the second capacity is access. How, because there are things that are very expensive for others to access, and then the same things accessing. How easy or hard is it for you to get access to something? Exactly. N'ogamba nti ono kimwanguyira okugamba nti nze mu wiiki nnamba ngenda kuba ndya nkoko yokka. Yet to some other person lwalabye ebinyiibwa ku sowaani akuba engalo. Oba okitegeera. Still access. Okay. Oba okitegeera. Access nti nno okufuna okugenda okugula akatale. We have many players in the stock market. Twina Elon Musk agula almost a fraction ya company number. Naye twina naffe abagula fractions of the stock market of the stocks in the same in the same industry. We are all playing in the same industry but on different levels. Nga bulaba nti ekibiina kibamu classes ez'enjawulo. So briefly to just to summarize that kind of expansion je tubadde tuwa nti Forex omuntu wakusanga oli ku charts oli mu analyzing Coca-Cola oli ku Forex kwegamba abamu bakitwala nti everyone who is trading is a Forex trader. Exactly. And yet those are representation of how price is what is expressed. Does that mean nti kubanga waliyo ne bano aba Xness kati Xness yo eringa nti nakyo kitundutundu kya trading? Okay. Oba just nga bwe tunagamba nti gonna amasomero naye galina amannya ag'enjawulo. Kati yes, Xness. But then let me talk about HFM. They are all the same. But let me talk about HFM that I understand most. Okay. So a company like HFM gives you access to the bigger market. Ojiko etwagera ku leverage. Nti no bank esobola okugamba nti bw'oba oli sure nti ennyumba osobola ogigula emiliyoni 10 zizino leta zino kati bank eyo representing ekyo is the HFM.
No, people have things that can give them access, but they don't know. Though you cannot go, because Oria Government, if you have the knowledge, enyumba yegena ku raising either that money or more than that money. Kati ensobi wejirawe wano. Mugisha agenda kulaba Gloria ngaguze nyumba with HFM on leverage. Nakola $1,500,000 profit. Gabade ne $1,200,000. Aga Gloria akikoze. Tagenda kujja Gloria. Kumwebuzaako wakikoze ote? Agenda asome bakikola batya ku HFM afune that general knowledge. Agende ku HFM amaliga yingira nga tamaze kulaba season zitambula zitya. Jukira nagamba nti no, the market is represented with two things, time and price. Kyova twakubanga graph nga tulina zi dependent ne independent, and time was always down. I watched something on TikTok. Omwana yapostinze n'agamba nti you literally failed okuba ba online graphs mu math ne SST. Ate oyagala kufuuka trader olina amagezi mu mutwe omwo. Kubanga wano time wali yingiridde wa exactly. Have a dependent and an independent factor. Exactly. Yeah. One of my son asked me one day, Daddy buchobo candle. Nemugamba, these are candlesticks. Namboza butegeeza ki. Nemugamba nemugamba genda otambule nga owalula ebigere mu nfuufu. Nagenda natambula nga awalula ebigere. Nemugamba tunula gy'oyise n'atunulayo. Nemugamba olaba emikululo gy'oleseeyo nti nemugamba zezo kando. Easy. Kati teacher wa agenda mtu anamukiriza saa mukubire kando eriko omuliro amugambe si eyo. Okitegedde. Kando nsooka kutambula. Anamunnyonnyola. Nemugamba zino candlesticks. Ziriko ekigambo sticks. Si kando ziri. Acha oli ku kituufu. Exactly. So because we are trying to make these things relating with what? With the public. Nagamba luli nti ekindeetera okubanga tunnyonnyola ekitwetera okuba nti no, Gorgeous is here. I am before this camera trying to explain these things because as jetulaga mu kunnyonnyola you are going to understand nti ensi yakuleka dda, and we want you to catch up with the trend. Twagala catching up with where the economy is. Mufunze, we are going with a slogan that says better late than never. Yes. Kumanga, by the way, Gloria, I was one of the first people to teach blockchain and cryptocurrencies in 2015-16. Yeah. I was among the at Ham Towers. Twabisoma nga tetubifaanana na bifaanana. Oba okitegeera. Twasomesa abantu bitcoin nga $6 kati eri $10,000. Bitcoin. You get? Naye ate ffe twakola nnyo losses though naffe tu experiencing some scams. Obusente twabufirwa in some things because we were twali abantu ababasooseeyo to experiencing ebintu mwe bimutalina kugwamu. Kati nga in fact mmwe abalina okubeera living examples eri abo abatannaba. Yes. Yeah. Kubanga gobombuuza Emma kikola nti sooka ondage ku withdraws. I can show you from way back how things have been moving and running. Yeah. So we are here not because we want to show off twagala kulaga ntumanyi nnyo nedda. Twagala kumakinga sure nti tuyimusa amaaso go kuwawe gabadde gatakola ki? Gabadde gatatuukanga. So briefly ndowooza point ya Forex na katala kali jendo tugeza tujonyonyode entirely. I think ndoza tujja kugenda buli naku tubasunira tusunayo. Yes. Bananga abalungi abatulaba byo ebyamagezi okuva mu mwami ono bingi naye nga tujja kubanga tubasunira mpozi waliwo akatalekeka akolwaleero. Emma, what is cryptocurrency?
cryptocurrency. Kubanga obudda bw'okyogera cryptocurrency bw'okola ate bitcoin omuntu andaba omuntu ampuliriza ayagala okutegeera cryptocurrency kyo kyeki kuba ndowooza byonna biba mu trading. Yes. Mbadde nsaba tunnyonnyoke cryptocurrency. What is cryptocurrency? Crypto etawanyiza abantu. So, in fact, remember, I talked about the market corresponding or the scripture teaching the Bible before. I'm going to answer what is the cryptocurrency. When you read Matthew 25, amanyi Gloria nsinga okusoma ku speed. Nsaba nsomereka. Oyagadde kumpaana. Matthew 25. Okay. Those highlighted scriptures. You can read them, they tell them the verse, and then you flow. Matthew 25. Let me see. Yeah. I'm not seeing it. This is Matthew 25 already, Molly. This is 14. Matthew 25. Oh, verse, okay. Yeah. Okay, yeah. So this is Matthew 25 from verses 14. Yes. It says, "For the kingdom of heaven is a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey." Verses 16 says, "Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, And did what? made them other 5 talents." And did what? He went and traded with the same. Bana bino si bigambo byange, bigambo bya Bible. Let me repeat. Verses 16 says, "Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents." When you go tetugenda kusoma nnyo gyekigendera ogenda kusanga waliwo atatradinga olumanyi yagamba nze ntidde nze sima mukama wange njagala ansanga akantu n'akatereka olunaku olw'oluvannyuma bwe lwatubuka mukama n'abagamba mukama we bawunzika bagamba nti nalina akatono kali mugibwako ne kekaweebwa oli kati waliwo koobuuseemu awo koobuuseemu keekano mukama we yamugamba lwaki tewakikoze nti munaye natya nti oyinza okunkambuwalira biki lwaki nakozesa biki namugamba you are a wicked servant namugamba you would have at least given it to the bank and they would make for me interest. Kubanga bank esobola okukola interest. So everything we are dealing with, we are discussing things that banks can understand. Because banks do the market, black and white. They do the market. Okay. So I'm not saying nti no buli muntu alina kukola kino. Tulina abasawo mulina otujjanjaba. Oba kitegeera. Tulina ba real estate agents oba ba real estate experts balina otuzimbira amayumba ba developers and abasomesa balina okusomesa abaana baffe bino naffe katuba representing though waliwo abantu abali mate to do these things and they know themselves. They can feel it. Kugamba mu bufunze buli omu alina okumanya omugaso gwe. Buli omu alina okumanya omugaso gwe. Ogukozeemu ki okuyamba omulala. Exactly. Nti gw'oli mulimi emmere ogirimye omulala asobole okugigula naye aliise abeewuwe. Oba kitegedde. Kyekyo kyennyini. Eyo tebadde Matthew. I think it was Matthew chapter 25 verses 14 to 16. Kati nsomera gondi eno. Eyo Luke chapter 19. Luke chapter 19 verses 12 to 14. It says, "He said therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come. But his citizens hated him and sent a message after him saying,
we will not have this man to reign over us. That is where it has ended. It has ended there. Yeah. Okay. Verses 15 says, and it came to pass that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading. I can give you scriptures even in Ecclesiastes that talks about the market. Remember, this is Luke Ecclesiastes. There is Ecclesiastes 11. It commands you to trade your money into far countries, because you might not know the calamity that might come to your world or to your country or whatever. In fact, trading like helps you prepare for any calamity that is coming. Because if you are trading, it is a form of securing money. Because just imagine Israelites over bani bano bebalwana nabo. Israel is fighting with another country in Iran. Kale, just imagine Israel. Omuntu ali mu Israel nga badde yagula gondi yagula bonds in Uganda. These two countries that are fighting. Hey. The Iran and is it? Yes, because right now there's no economic activity that is stable in those countries. Abantu bali mu kutya kwa lutalo. Kati singa Omuisirairi abadde alina faamu y'emmwanyi e Uganda, singa ali safe ko. In fact, tewali na kyandi muzibiridde budde kugamba nti bannange bwenveene wali entalo. Oba okitegeera. So here is the thing. Omanyi, by allowing this camera to look into us, to explain these things, you need to know that we are so solid what we are talking about. We know exactly what we are saying. Yes. We are not trying to buy men to come to us. Or we are not trying to help your heart accept our words. No. We are expressing truth, and it is up to somebody akiwulidde okukola ki okukiraba. Atakirabye si kike, akirabye nga kike. And then we move forward. Si musango obutakimanya. Olina ky'omanyi naffe kye tujja okuyigirako. Oba okitegeera. Kati nakirabye asobola okuyambako atannakiraba okumugamba nti jangu okirabe. Exactly. Kubanga osobola okuta tradinga. But I have friends that bought dodges as an asset. Do you know, Microsoft was at one time $1, Microsoft company, and people bought in it. I talked about Netflix last time. I don't want to repeat that. I was saying that not everyone has to be a trader, and we are not saying nti atakimanyi musango buli muntu alina okubako kyakola mu nsi muno. Oba okitegeera. Akitegedde. Science omuntu ne biology omutono gwe tusomyeko agamba nti every living thing has an importance in the ecosystem. Okitegeera. Ne nkugamba nti waliwo abantu bemmanyi abagula Microsoft. I met a friend, it's called James. James yali atuguza Bitcoin mu 2017. Tata wa James yamugulira Bitcoin 10,000 nga za 50 cents. Tata w'omwana yamugamba nkuwadde busika nze manye ensi gyeraga. Yamugulira Bitcoin 10,000. Abanjulira bakimanyi. Bitcoin egula sente meka? Emitwalo 10,9. Yamuwa 10,000. Yes. In fact, ebadde ranging between mitwalo 10,9 kasanvu and mwali mu Uganda. Nete mumbuza gyali aleka avudde namu. No, I last talked to Joseph. I last talked to the guy in 2021. I last talked to the guy in 2021. James. Seza kati obudde buno mubedde. In fact, atandikirawo obubedde okuva lwe bamuwa 10,000 nga yita nabana gusitegera mu. And James understood the market, the crypto market very well. He understood what Bitcoin is. Tata we yamusomesa.
This is a boy whose father is a black American who suffered mu nsi z'abazungu. At least in his suffering, he was looking and opening his eyes on how the world is moving. So in fact, you're making sure anti a surviving, and then he lives a laid strategy for his children. Yes. At one time, abantu bali banyoma bino ebintu, bali banyoma ba crypto market holders or cryptocurrencies holders. Nekituuka ekiseera nga abantu abalina cryptocurrencies ennyingi tebali mu ggwanga nga babanoonya batta. Abantu abasinga baali balina cryptocurrencies ennyingi mu Uganda bava bali Dubai na mu nsi ez'abazungu. They were not having enough security in Uganda. I know some crypto guys who were on gunshot told to send cryptos. Oba kitegeera. Okay. So munange fede tuyina crypto mungi oyo abaletera tunoonya, but that's the truth. Now coming to what is crypto? What is Cryptocurrency. Right, by today, before we came to the set, cryptocurrency badde ne market cap erimu $3.9 trillion. $3.9 trillion. Yes. Okay. I want to remind you that Africa is $2.8 trillion GDP. The entire Africa wogatta ensi zonna sente 2.8. Okay. Oba kitegeera. So abali mu crypto mutwe ku kitiibwa tuba twogera bannange. Yes, we are speaking from a place, or we are speaking to a market. We are explaining to a market that is bigger than the entire African's GDP. mu Africa. Zonna, again, Google can tell anyone that is watching. Second, the other thing is the stock market is $28 trillion and above. So if trader bwazuukuka bw'ati n'abikkula essimu, he has opened into a realm of either crypto which is 3.9 or the stock market which is 28 and above. What does that tell you? It does not mean all that money you can have it. It means there is too much access. It is possible to make $1 billion in that world. It is impossible and hard to make it in your country. No more way of business. It is not possible. Otunga uniform, okole $1 billion. Do you know what it means? Do you know what you have to do? In fact, nange abadatunda obutunda wali oba kitegeera. I'm not discouraging, but let us be ethical. Omuntu asobola okungamba nti is close there ye muntu atunda be bantu abakola pampers ne pads, because these are things that are helping humanity daily, like the things that are an everyday need. Oba amasanyalaze oba mobile money, at least every second that passes there is a transaction. There is a transaction. Every second that passes, there is a mother who needs the pampers for their child. Exactly. Now let me explain to you. Women are not going to stop giving birth. Girls are not going to stop having their menses. Exactly. So now let us explain what crypto is. When asobola babanga agistructure yuze bulungi kuba McDonald's atunda mmere. Si wabaga. Kati kangambe nti asobola mu ngeri nti it matters the value you're attaching to that food. The value and speed. In fact, they tell you. Okay, gonna mata naye atunda ice cream afukola sente nyingi okusinga atunda ekyo. Yes, but they tell you nti no, McDonald's atunda with added value, but is it McDonald's going hambi? Yeah. Ani atunda burger. Si McDonald's. Baba si yeye muntase. Munterezeemu. Atunda burger, but they tell you he does not sell burgers. Just burgers. He sells consistency and speed. You're going to just make an order online. Nti botuuka boti ku station ya oba botuuka ku store. In 5 minutes you have to be sure that you have a burger immediately. In 5 minutes. It cannot go beyond 5 minutes. So if someone gets something that is less than 5 minutes, nagamba nti kati nze zange za dakiika 3 abamuyiseeko. Yes, abamuyiseeko.
nti no singa olwaleero wajjawo company ng'ekola McDonald's kyakola ne tapping to the same population McDonald's have naye nga omuntu okusindika ssente omawa McDonald's ozireceiving okumuwa baga kimutwalira sekendi za 2 ng'ono wa crypto kikutwalira sekendi emu ono agenda kutunda baga 2 nga gwotunzeemu emu. That means nti ne ba customer ababbye kyekisooka then abatababbye aba bawinize over yensonga lwaki mbagamba nti temusobola kujja bodaboda Kampala okitegedde nga tebakutegedde yensonga lwaki mbagamba tebasobola kujja bodaboda Kampala because before you talk about removing borders from Kampala it is more convenient than deal with the jam first than a kind dealing with jam. Deal with the jam first. Borders oja kubozi. You don't even need to tell them muveo. Kakati dealing. Gwe jawo jam. Ngate express bajagala ko 30 kilometers per. Tebasobola kujja border Kampala. Because before you talk about removing I'm getting that. By the way, one of the reasons why our economy as Africa is 2.8 is because we are dealing with the delay in borders from Kampala. It is more convenient than deal with the jam first. Transaction or shipping account ogwigwe. For example, I have growing dealing with jam. Deal with the jam first. Borders you don't even need to tell them muveo. Kakati dealing. Gwe jawo jam. Ngate express bajagala ko 30 kilometers. Tebasobola kujja border Kampala. Because before you talk about removing I'm getting that. By the way, one of the reasons why our economy as Africa is 2.8 is because we are dealing with delay in borders from Kampala. It is more convenient than to deal with jam first. Or shipping account ogwigwe. For example, I have dealing with jam. Deal with jam first. Borders you don't even need to tell them ordering. Ne okozeko order ya dollar ya containers 10 because of transaction delay. Omuntu atulaba. Currently waliwo abana kyebakola ku TikTok akugamba I do online delivery. Kati then we have realized into of late kiringa mwana kote simu nogenda ku Jumia, nogenda ku Jiji, nogenda ku Alibaba, Amazon. Kati of late wano mu Uganda we have Shein agents. I don't know if you have heard of Shein. It mainly deals. It is a Shein company naye I think it's China. Yeah, it's China. Kati bafuna agent wane Uganda, a trusted personnel. Gwe wojja no ticking nga bonna ticking ku Jumia, you add things to your cart. Sente ezo ozweza that trusted agent ali wane Uganda. Na everything bakuwa the number of days is going to be shipped from China to Uganda. Kati ejukira bituka ne Uganda. The trusted agent, do you know how many people have made orders? Na agenda kukubira kugambe nti munaku nga 3 okuva kati. Yes byatuuse naye munaku nga 3 okuva kati. Bigenda okutukako at your doorstep. Do you know why it's bonna bamala mu kkubo. Omulala ayinza ogenda the same product nga tegenda kuva China. Yes, it may be a bit more expensive. Naye agenda wakina akijja ku Jumia nga it is within here Uganda, but let me just get it on Jumia. Nakifuna ku Jumia at a bit more expense than how they were going to get it at Shein. So nakifuna wanene because of time. Aba Shein patuwezo obulango yadde bali slow betereza naye basasula obulango sikyo kati thank you for that explanation. It helps omuntu okugezako catching up. By the way, it doesn't take away the fact that engineering we tugula ku Jumia still nawo bakuwa days bakugamba nti 2 days to be shift from this. Naye dana ba Jumia bajja kuwa obulango sebo ino platforms zaffe zagezze. Kakati tudeyo ku crypto. Crypto is a representation nga bolaba nti no shillings represents Uganda. No, in fact, it should be Ugandan shillings. Exactly. Shilling. Yeah. Okay, UGX. Nti no UGX is represents Uganda in trading. The global trading. Umanyi kati wega trading abantu baloza chats in the global trading. Of course, the other trading we talked about in the Bible still covers everything. So the crypto market comes from the word cryptography.
The word cryptography is a mathematical equation. Otandise okuyingiza mathematics mu bintu. Equation ya kubala. Nti equation eyo ebeera calculated by computers. Nja kubuuza, is it a simultaneous equation? This one is even very complex. Concentrated mu Pythagoras, Any complex nti computer egi calculating is $6,000 one server. Ojigula. Nti nno luli twolina ba bankers. Naye nga ba bankers badiringa olaba nti bwogenze mu banka osooka bbawo amannya go biki KYC. In fact, your biodata. Ne bakucreatingira file. Naye nga bazitereka buli file gye bagitereka. Luli nga tebanaleeta computer. Nga tebalina database batandika mu files. Kati then tugenda ku computers database biki. Ogenda n'oggulawo biki database ne fingerprint biki biodata. Oba kitegeera your data in the database. Kakati, but that is a database. Ate eriko a lot of people's data. Everyone is within there. Mulinganga bali mu sefulia y'omuceere. All your information is exactly. The blockchain has blocks as files, but every file is very safe. Nti tewali amanyi kiri mu bloko yange okujjako kyenjagala omanye. It is a decentralized platform. Decentralized means nti eno file eri single. It is only a chain to your file if we need to share information. So we are blockchain crypto banenjagala mumanye, we are dealing with just information storage and the speed to which it moves. Tebabifula bizibu. Kuno just kutereka information ne speed information kwetambulira. Ekifudde ono omuvubuka wa Facebook ye Mark Zuckerberg, right? Ow'amaanyi nti nno ye alina platform kwemutambuliza information yammwe. But he owns that platform. It is his platform, but the information is yours. He even tells you put your password, put your phone number attached to that. You thinking that you are safe. Kumbe, there is someone. Hey, Gloria has joined. Of course, and Gloria is a friend to Emma. Waliwo amateeka ge babateekako so that people are protected. It's a WhatsApp chekola nti end-to-end encryption. So that people are protected. Even the governments, ntitomalaga tapping information yabantu, but still people, they advertise to you Pampers when you talk about babies. That means they got information that you are interested in that. Oh yes. That's where marketing becomes easy. Tujja kujayo kulwayo. So cryptocurrencies, cryptocurrency, the blockchain industry becomes another world of transactions with blocks and chains. Because it is another world, we need service providers into olwaleero. Nawe Gloria osobola okukola company nogamba nti nze Gloria ndi musawo ngaba services eza therapy naye munsasulira mu crypto. Nenchiteekawo nti wadde ndi mu Uganda nze here you pay in crypto. Yes. Nga we tugenda at some places ne bakugamba here we pay in dollars. Kati noma n'ogamba nti nina fayiro emiliyoni namba. Buli lw'ogigula esobola okuwa therapy ideas and advices. Oba kitegeera. Noba ne tokens eziri of a certain number. Nti omuntu lwagula company yo, those tokens increase in value. Kaddemu amagezi gazi. Waliwo company bagiyita Power Ledger. It is a blockchain company. Power Ledger etunda masanyalaze. Nti nno Gloria bwobeera ng'olina ennyumba ng'eri neighbor yange naye nga nze sirina masanyalaze ng'oli ku Power Ledger
oyina system za power ledger ezitunda power ledger amagabe ga solar nti osobola nti bakwata gadgets bakwata ebyuma byabwe nga byatachinga ku server yabwe ne ku wallet yo nga amasanyalaze nze gen consuming nga sasulya mu power ledger tokens yange power ledger tokens ne nkuwa nsasula gwe nda katanti ngamba nti nze nanyini masanyalaze but I also go to the power ne you subscribe from that company. Yes. Kati goli neighbor wange tolina. Sirina. Kati noyagala because I'm closer to you. Yes. You want to get the power supply from me. Yes. That means all your payments are done to my wallet. Yes. Kati bali bo bananyini business bayina ngeje bakibalamu ne bakucharginga yoko ne transaction bo babalira obanga atunze ku kyabwe. Exactly. Kugamba banga shares mu company tunze omugabo ku kyabwe bwe kiri kati freeze nagamba nti yo idea njagadde nga power ledger ena shares of tokens ya million meka 2 nagamba kanguleyo oko nga buli maybe nagula tokens ezo nti buli company jeyongera okubanga ina amayumba mangi ge supplyinga yeyongera mu bantu abasasula ne value yeyongera okola ki okweyongeramu kambuze ku ekyo ekintu kubanga late nga tunaba kufuna the current gundi running electricity around Uganda twina umeme yes of late nga tufunye ebyo nebyayaka biki waliwo abantu nga jana kugamba nti nze ntunda unity zayaka yes unity ayinza okugamba nti ku mutwalo nja kuwa tuzenti abayaka babadde bakuwa unity 10 ku mutwalo tugeze bale bakuwa unity 10 ku mutwalo eje nakugamba nti ku mutwalo ogwo ngenda kuwa unity 15 which is slightly more than bali kyabadde bakuwa ngaze ja glory. I don't know, but people have been doing that around Kampala and it has been making money for them. Nensubira to kyabajukira banete munonya glory sibajukira no, you could just see people posting even on statuses bichi no about scrolling wezo kunonya glory yawange bana scrolling omuntu nakugamba ntinza umeme yavuddewo that's why ngami nti kyabadde ku luli aba umeme bano munange batukuttemu naye olaba kati something similar Fizi nagamba nti yo company njagala olwokuba bujekoma okugrowinga mu bantu besupplying ne value okweyongera. Now that is a good project to invest money in oba okitegeera tumala gagamba crypto noteeka mu kyambuka nedda waliwo company gye bali bayita Decentraland ng'ena token baziyita MAN lwakuba nti abantu kisoundinga bubi kiyinza okusoundinga obubi MANA okay. But company bagita Decentraland kati ngezo tokens okimanyi nti ezo tokens at one time za increasing at time was 1000 but za increasing by time was 1000 when nga twakava mu covid nga batandise okuintroducinga topic je baita metaverse where people can put on shades and enter another world nti no nsobola okubeera wano nga Glory ali mu America ne tukola podcast nga bweri kati nga bondaba as long as we have glasses I can feel your presence, you can feel my presence nga nchikuwa that feeling of teleporting to somewhere yes era in fact gundi yagulako NFTs Justin Bieber nga yagala kukola concert y'abantu nga bali mu metaverse in that metaverse world oba kitegeera I wanted to be the first musician to do that oba kitegeera lwakuba nti trend zakyuka AI neyingirawo abantu ne baswitchinga their mind from that to the AI industry because without AI the blockchain is irrelevant and we shall come to that so nsaba tukome wano olw'ensonga nti bwe tunayingira AI biki kibere kyalo Freezy TV. Have fun your way. Freezy TV. Have fun your way.